Okay, guys, just introduce you to the camera. Hello out there at the screens. Today we meet a very special group that doesn't speak English. That's why we'll have a translator. He's not in the picture, but he will translate everything. The guys are the hottest export coming out of Mongolia. They sell out tours in Europe and the United States. And today they are my guests on a new episode of Whiskey-Soda TV. The Hu, welcome and thank you for spending some time with us. Okay. I got a question. I realized that you guys are a classical trained musicians in Mongolian folk music and special Mongolian instruments. And I wondered if you had the chance to listen to some Swiss or German folklore music at some point in the last tours, and what you think about it. Бид бол Монголыг ардын хөгжмөөр багасаа суралцсан мэргэжлийн хөгжмөчтэй байгаа. Тэгээд энэ тэнд явахдаа ялгаа авахгүй өөрсдийнхөө хөгжмөнтэй адилхан бас ийм ардын хөгжмүүдийг маш их сонирхдог. Тэгээд надад энэ Шотландын хөөрөгтэй хөгжим, би өөр өлөө хөгжимч учраас энэ хөөрөгтэй хөгжим маш гоё сонсголонтой хөгжим шиг санагдیں۔ Тэгээд ерөнхийдөө бол ингээл дайралт бол өлөө хөгжмийн жижигхэн ийм сүнээр байсан ч ам би авах аюу дуртай байдаг. Yeah, you know, like we're all professional musicians. You know, when we go everywhere, you know, we'll try to listen to interesting music and or musical instruments. You know, like personally, I'm a wind instrument guy, and everywhere I go, if there's a flute or something, you know, like, and also the Shetland instrument, you know, like the bagpipes. Yeah, the pipes, you know, Scottish stuff. It interests me a lot. Yeah. And did you have the chance to listen or see some German folklore music or Swiss folklore music? This is very special. For example, there's some kind of singing that's called yodeling. It's like Do you know that? Did you experience that already? Yes, you know, of course, everybody knows that. We've seen it before. Even there are some singers who do yodeling in Mongolia. Really? Okay. Funny. I realized that I mentioned it before, you have seen, I think, quite a few parts of the world in the last 2 years, without a lot of touring in different countries and experiencing different cultures, probably quite different from the Mongolian culture, although I realized that there's a Western influence, of course. And I asked myself, if you think that the things you saw in the last few years touring the world, if they will have an impact on new music that will come from you, probably a new album or something like that, if you think that did on some certain way change your view of the world. Oh shit. Aansynget suutiin nyt jotenkin aikomaan 진도하고 토를 yapsa. Тэгээд энэ олон газрын олон улсаар олон хүмүүс хараад одоо энэ үзэж чадж байгаа юм чинь танаа дараагийн хийх дуунууд чинь нөлөөлөх үү эсвэл танаас одоо дэлхийд ондоогоор хатдаг болсон ч гэх юм уу эсвэл үзэл санаа нь юм уу өөрчлөлт авах уу гэсэн. Яг тэгтлээч бас нэг яах вэ? Ер нь бол
урд нь бид өөр хамтлаг группүүдтэй бас энэ тэнд яваад үдцэн харцсан яваад суугаад үдцсэн байсан учраас ерөнхийдөө бол дэлхийн хөгжим ямар байгаа, хөгжмийн чиг хандлага ямар байгаа, рок ч юм аахгүй ер нь world music ер нь ямар хөө байгааг бол мэднэ. Тийм учраас бид нэр өөрсдийн гэсэн ийм одоо тугаа босгож Hunnu Rock гэж энэ стилийг бий болгосны хувьд бид нэр Hunnu Rock гэсэн энэ туганд ороод бид бүхэн уран бүтээлээ хийх гэдэгт бол итгэлтэй. You know, yes, we've been touring a lot, but even before that, we had like different bands, you know, separate bands. So many years of touring experience all around the world. Okay. So we've seen it all, and before we even started the band, and also we're starting to something new called Hunnu Rock. This style has its own message and sound and everything, and we will keep, we'll focus on the message, you know, what we started, we'll keep doing it. Okay. The same thing. I didn't realize that you guys were touring with other bands before. I didn't know that. Mm-hmm. So I thought it was like some kind of new experience for you guys. Okay. That's a good point because I have a question that goes in a similar direction. You did quite an impact on the media. You're all over the place, the band, with you. Just a lot of magazines, a lot of touring, the album that did come out, and quite successful. You know, the YouTube videos got millions of views and everything. And I realized that there are, I would at least say, similar bands from Mongolia, like Nine Treasures or Hangai. I think they are from from China, but they're Mongolian roots as well. And they didn't have that impact, obviously. And I asked myself, if the guys have an explanation for that? Yeah. Where's the difference? Or if they have a secret that brought them up, or if it's just coincidence? Дэлхийн бүх том том сэтгүүлүүдээр хараад YouTube-ээр таашид сая үзэж байна. Тэгээд тэнд бол одоо бас Монгол гаралтай одоо тий одоо өөр Монголын одоо ишээ ч юм уу хангай гэх хамтлагууд байна. Тэгээд хаана шиг ерөөсөө жанж болохгүй байна. Эдийн танаар эдрээс ялгах юм юу вэ? Тэд нар зөв хүмүүсүүд юу нэмдаа юм те одоо яг ер нь бол түрүүн хэлсэн бид бүхний ганц ялгарх шин чанар бол энэ Hunnu Rock гэж энэ шин урсгалаа өөрсдөө бий болгож гаргаж ирсэн. Энэ нь болохоор одоо уламжил буюу шинжлэл, өрн ба дон тийм ээ. Тэгээд энэ бүх зүйлийг төгс хослуулж чадсан зүйл байгаа. Дээрээс нь ер нь яг хөө миний уран бүтээлчийн хувьд харж байгаа юм бол бид бүхэн бол яг Монголын яг төвд амьдарч байгаа хүмүүс. Монголынхоо төв зэгт байгаа. Тийм учраас бас энэ өв соёл бүх зүйлийн одоо төвд нь байгаа бид нар одоо энэгээр юу ч хийж болох одоо тийм боломжтой ч гэдэг юм те ийм асуудал учраас энийг бид нар маш зөв гаргалгаагаар өөрсдийн Hunnu Rock руугаа оруулж ирсэн учраас энэ бас амжилттай боломж нь байгаа гэж бодож байна. Yes, of course, you know, between the band Hangai and Nine Treasures and us, there's so much different because of the music. Because we call our style completely different from them. Our style we created is a Hunnu Rock, and because this music is based on, the foundation is on the Mongolian traditional music, not on the Western metal music with a little traditional twig. Ours is traditional Mongolian music with just a little rock twist. Mm-hmm. So that's the biggest difference to us. And we live in a group, all Mongolian people, and we live in Central Mongolia, and we got a lot of things going there, you know, like this traditional music and everything. We have a lot of access to so many great things, and yeah, we got some difference there. Okay. I understood when I prepared for the interview. I understood when I watched other videos and read stuff about you that one point in your
let's call it message, is to be to be united in the music and to be universal in the music. I think we did also an email interview. I did an email interview with the guys half a year ago or something like that, and there was one question like about the language, singing in Mongolian, if you think that people will mind or the Westerners will understand. I remember the answer of the guys were, well, it's just the music, and the music is universal. So if there's a quite well-known metal band from Israel, they're called Orphaned Land. I don't know if you know them, and they mix Oriental music with rock music, Western rock music, and metal music as well. And they point out, because they live in Israel and there's always this conflict between the Islam and the Christianity and the Judaism, they point out that religion doesn't count, but the music and to come together and to share that is something that they find important. And I ask myself if you guys see that similar, that well, it's all about unifying and all about being connected to each other through the music. Танцыг урд нь имэйдээр ярьж байсан. Тэгээд хөгжмөл дамжуулаад хүмүүсийг нэгдээс хамтдаа ингээд зөв юм бигээсэй гэсэн тиймэрхүү мессеж авч байсан. Тэр нь бас нэг хэлний талаараа асуулт асуусан байсан чинь биднээс бол хэлэндээ ягаагүй нэг санаа зовоогүй хөгжим гэдэг бол дэлхийн одоо нэг хэл юм тийм учраас бид нэр яадаг гэж байсан. Тэр нэг Израиль нэг хамтлаг байдаг. Тэр болохоор бас рок хөгжим гэж ардын хөгжимтэй харж тоглож байна. Тэгээд энэ нөхөр шашин шүтлэг одоо нөгөө юм уу харцгүйгээр хүмүүс нэг хөгжмөөр нэгдээсэй гэж дууддаг гинэ. Таанаас бас тийм юм байдаг. Тийм үгүй санаа би яг уран бүтээл маань ирч хүч энерги тэгээд хайр нэвчин гэсэн юм уран бүтээлүүд гэдэгт бол бид бүхэн одоо маш их ихтэй байгаа. Тийм учраас бидний одоо очиж тоглосон газар бүр тоглолтууд маань ямар болж байгаа тэрнээс бол харагдана. Одоо бид бүхний үзэгчд болоод хамтлагийн хооронд үүсэж байгаа тэр гоё халуун дулаан энерги. Тэгээ бидний тоглолтоос тэр хүмүүс ямар их хэрч энерги аваад гарч ийн тоглолт сүүл рүүгээ ингээд өксөөр бид бүхний хооронд юу болж ийн гэдгийг бол харахад бол бидний тайзан дээрээс ингээд мэдрэхэд маш сайхан байдаг. Тэр шиг бас энэ хөл очсон газараа бид нар энэ сайхан энергийг ирч хүчийг тараамаараа. За тэгээд хүн болгон дотор нь өөрт нь нэг ямар нэгэн баатар байдаг. Тэр зөв баатараас сэрэж зөв зүйл хийхин төлөө зөв зүйлээр өөрийгөө сэтэлжүүлж тийм ээ. Тэгээд тэр зөв юм хийсэн олон хүмүүс бас нэгдэж тэгээд ингээд олуулаа нийлээд зөв хийх юм бол энэ дэлхий дээр болохгүй утгүй зөндөө их юм байна. Энэний төлөө бас ингээд зөвөр тэмцэж зөвөр дуу хоолойгоо өргөх юмсан гэдэг дээр хүмүүс гэж гол уран бүтээлийнхаа агуулгыг одоо яадаг. Yes, people believe that music can unite people regardless of race and location where you're from, and we're trying to do it. And when we come to our concert, and there's so many different people, but enjoying the same music, and we're trying to bring, when we play our music, we're trying to bring this positive energy and release it to our audiences, and then together and feel some connection. And everyone who comes to our show, when they leave, they get something out of our concert with some energy, some positiveness. We play our music to inspire people, and we want to wake the inner warriors up, so that you can face your fears and problems and overcome them. Yeah. So that's our ultimate goal. I felt that when I saw your show last year, that energy. I can confirm that. I believe that. That was there, definitely. I have one last question. I read on the internet that you guys were officially called cultural envoys of Mongolia by the Mongolian government. And because you bring the culture out in the world of your country, of your ancestors, of your beliefs in a certain way.
And I ask myself if that changed something the way you present you now, because one could say probably it's a burden or at least a big responsibility to be an official envoy. Did that change something? Do you act more do you hold back a little bit more, or is it just the way it was before? 자, 이제 단습이 몽골의 Монгол улсын танцыг соёлын хичээл ингээд аль биесээр томилсон гэсэн сонсон. Тэгээд ингээд тэрийг сонсохоор танаас юу байсан нь ингээд зарим хүмүүс болохоор юм айгүй хариуцлага ч юм уу эсвэл ядаргаатай юм шиг санагдаж байна. Тэгээд танаас тийм юм байсан нэг юу гэх юм бол тэрийг авахаар айгүй тийм хариуцлагатай санагдаад урдныхаас ондоо байх хэрэгтэй ч юм уу тийм ингээд өөрийгөө жоохон хошин татаад ч юм уу тийм гарч ирсэн эсвэл бүхэн байдгаараа байгаа юу гэж байна. Бүхэн байдаг тийм. Заавал одоо ингэж яг мэдээж нэг төрлийн хэрэгтэй энийг явснараа бас нөгөөлөөс маш том хариуцлага. Гэхдээ бид бүхний гол фокус л хөгжмөө тоглох хүмүүстэй одоо өөрсдийн соёлын сурталчлах. Тэгэхээр тэ яг гол зорилгоо ерөөс нь It's still the same, you know, even before receiving that we were the same one on the same purpose, you know, we were on a mission to share our culture to the world, and it's an honor to receive such a recognition from the government, and we are completely honored and humbled by the recognition, but it's still the same because we even started doing without any official recognition. Yeah, of course. Maybe it's more like a confirmation that you're doing the right thing, right? Yeah. Баг одоо танаас яг анхнаасаа ингээд юм хийгээд явж байсан юм чи араас нь ягаад гэдэг юм болохоор ингээд батж өгсөн бохоо ингээд. Great. I'm really looking forward very much to tonight's show, and I wish you good luck on the rest of your tour, of course. Also on behalf of our readers and visitors. And ich schalte jetzt auf Deutsch. Auf Wiedersehen, liebe Whiskey-Soda Zuseher und Leser. Wenn ihr noch die Gelegenheit habt, The Hu zu erwischen, sie sind auch in Köln unter anderem unterwegs, checkt die Tourdaten aus auf whisky-soda.de und guckt euch die Jungs auf jeden Fall an. Sie sind auf jeden Fall einzigartig und haben eine richtige Energie. They're like, you know, the true Mongolian warriors. You can see that every time on a show and you see a video or a live show. Sie sind wirklich einzigartig live zu erleben und schaut es euch an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe von Whiskey-Soda. Tschüss, Leute.